Hallihallöchen, herzlich willkommen zu Alone in the Dark, mein erstes Playthrough. Ja, ich kenne das Spiel noch aus der Kindheit, ich habe mich als Kind schon ultra gegruselt und ich habe richtig Bock, ich freue mich, let's go. Wir labern immer lange rum, ne? Aber manchmal sollte man einfach nur spielen. Einfach nur Spaß haben und spielen. Das machen wir jetzt. Bin gespannt. Ich wollte eigentlich davor noch den Prolog spielen, ich habe es echt nicht mehr geschafft. Also ich habe den Prolog damals gespielt, aber ich habe es nicht mehr geschafft, noch eine Aufnahme davon zu machen. Das ist nämlich schon ein bisschen her, das lassen wir so. Options, Gameplay, was haben wir denn da? Camera, Shake, bin ich immer nicht so Fan, aber egal. Wieso können wir da unten nichts machen? Okay. Controls Layout, Button Mash. Can be held down instead. Das ist aber cool, dass das uns eine Option gibt, ne? Also, Language. Text machen wir natürlich auf Deutsch. Sprache lassen wir auf Englisch, ja. Ich weiß ja, ihr wollt es Leistung. Was haben wir noch? Quali, Leistung, ja. Wir testen erst immer Quali und dann gehen wir auf Leistung. Weil in den meisten Fällen ist es ja dann doch wesentlich angenehmer. Sichtfeld. Sichtfeld machen wir auf jeden Fall hoch. Bewegungs- und Schärfe machen wir aus. Und Anzeigeeinstellung, das haben wir. Also Qualität lassen wir mal erst. Alle Speicherdaten löschen, das machen wir nicht. Und dann würde ich sagen, neues Spiel, leicht Standard. Haben wir einmal, müssen wir das auf einer höheren Schwierigkeitsstufe durchspielen. Ich schau mal kurz, ohne dass ich mich spoiler. Sieht nicht so aus. Ja, wir machen einfach Standard, so wie es vorhergesehen ist. Oldschool und modern, okay. Bietet extra Zielhilfe für glattere und leichtere Spielerfahrung. Fast Tipps und hilfreiche Hervorhebungen. Für die, die alles selber herausfinden wollen, ohne Hilfssysteme für die Spieler. Machen. Eigentlich bin ich ja Fan von Oldschool, ne? Aber dann muss ich alles wieder suchen. Nee, wir machen modern. Scheiß drauf. Früher war nicht immer alles besser, Leute. Manches war auch früher echt scheiße. Und zwar, wenn man 100.000 Sachen suchen musste, um einfach Artificial Game Time zu erzeugen. Alone in the dark. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. That's, by the way, der Prolog. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are.
uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Würde ich mich auch nicht an ihrer Stelle. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Erst finden, dann schießen. Charakterwellen. Ach, cool. Emily Hartwood, Jodie Comer, Edward Carnby, David Harbour. Geil. Finde ich übrigens cool, dass sie die Schauspieler gleich dazu geschrieben haben. Wir spielen zuerst als Emily. Einfach, dass wir uns ein bisschen hilfloser ohne Waffe fühlen. Aber sie ist trotzdem badass, ja. Hello? It's so quiet. Where is everyone? This is a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. Chapter 1. Let's go. Holy shit, ist das dunkel. Okay. Alter, es ist ultra dunkel. Die Kamera ist ziemlich schnell eingestellt, das wundert mich. Normalerweise ist es in so Games immer ultra langsam und ich muss hochstellen. Aber ich sehe schon. Anzeige. Ja. Viel besser. Viel besser. Also bisher habe ich noch kein Game gespielt, wo Quality wirklich gut war. Wirklich, ich teste es bei jedem Game aus, aber bisher war jedes Game absolut fürchterlich. Und wir haben es auf hier Leistung umgeschalten. Also von dem her, ich bin mal gespannt, wann das erste Game kommt, wo wirklich Quality spielbar ist. What's this? Taschenlampe. Ja, nice. Und Küchengartenschlüssel. Ah ja. Ansehen. When I get back, 1918, John Marcus. Ah. Wenn ich wiederkomme, John Marcus, 1918. When I Get Back, John Marcus, 1918. Ach, das ist ja cool. Das sollten mal mehr Games machen. Das ist ja richtig cool. Okay. Zieh mal wenigstens was. Das Licht macht nicht wirklich was hell. Haben wir nicht. Können auch schneller laufen. Okay. Ich habe mich echt sehr, sehr lange auf dieses Game gefreut, Leute. Ich habe den Prolog gespielt, der ist aber anscheinend doch nicht der Prolog. Außer, ja, nee, warte mal. Ich glaube, das hier ist das Ende vom Prolog, dann war es doch der Prolog. Was haben wir denn da? Pistolenkugeln, ach schön. Können wir die dann tauschen oder haben wir... Wir haben einfach eine Knarre. Wir haben einfach eine Knarre. Ich wusste nicht, dass sie auch eine Knarre hat. Okay, dann hätte ich sie so und so genommen. Ich dachte mir erst, bei ihr ist ein bisschen gruseliger, weil sie keine Knarre hat, ey, aber okay. Ich bin aber froh, dass sie eine Knarre hat, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich hasse Games, wo wir keine Knarre haben. Also nicht hasse, aber ich bin einfach kein Fan von. Ich lieb's, wenn wir uns verteidigen können. So, das ist auch so das einzige Negative bisher bei The Outlast Trials. Ja, unbedingt abchecken, Leute.
dass man keine Waffe hat. Oder noch nicht. Anscheinend bekommt man ja später eine. Ich mag das. Das ist auch so ein Ding, warum ich Slenderman nicht mehr spiele oder langweilig finde, weil das einzige Slenderman mit Waffen war ja damals... War ja damals Slender's Woods. Slender's Schnielwoods und das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, war ja trotzdem so ein Fanprojekt. Okay, dann schauen wir mal noch dahinter. Die erste Folge wird auch ein bisschen länger, Leute. Da machen wir nicht nach 20, 25 Minuten Schluss. Aber die anderen Folgen werden dann circa 20 bis 30 Minuten Folgen. Ich hab den Jumpscare verpasst. Ah, wie cool, sie steckt die Waffe weg. Ah, wie cool. Getränk. Ja, super. Erstmal ein Saufen hier. Ja, cool. Okay. Also die Atmosphäre ist geil bisher. Finde ich, haben sie eine richtig, richtig schöne Szenerie geschaffen. Laufen mal hier hinter. Oh. Haushälterin-Schlüssel. Okay. Warte mal. Jeremys Warnung. Abspielen. Dearest Emily, Desetto is the prey of evil, and now they're all in on it. The staff and all the patients are nothing more than a mindless cult set to awaken the bayou. I see now that it was wrong of me to try to survive the madness of the Dark Man. You will also learn that soon enough. Every hour that passes where I deny him his right to my sanity makes it worse for the people I care about. He perfectly staged his world in order to conduct my fall. And I have to fall, Emily. Stay away, my dearest niece. Stay as far away from Desetto as you can. Someday you may understand what I've done. May God forgive me. Farewell, Jeremy Harwood. Cool. Also finde ich richtig, richtig nice. So. Okay. Vor allem, dass das auch halt der Charakter dann vorliest, ne? Das ist cool. Das war auch was ich in Alan Wake so gefeiert habe. Natürlich, wenn er nicht so schnell lesen konnte, einfach mal kurz pausieren. Aber da ist die Kamera perfekt eingestellt hier beim Schießen, finde ich. Schauen wir mal, ob wir Aim Assist haben. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich überlege gerade, packe ich mich hier hin? Ich glaube, hier ist ein bisschen besser, ne? Oh, welcome to Desetto. Break into Desetto. I'll just take this. Mhm. Ach, kann man hier auch? Mehr Schlüssel? Ne, okay. Ich dachte vielleicht, wir können da ein paar Schlüssel mitnehmen. Ah! Können wir geduckt gehen? Okay. Und so können wir wegducken. Interessant. Interesting. Das ist eine coole Mechanik. Oh, das war eine Ratte. Familienbibel. Na, Every super. day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had
turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? You must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns. Okay, krass. Also finde ich heftig, dass das auch gar nicht mehr dasteht so. Aber okay. Pistolenkugeln, nice. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich frage mich ja, ob wir als Detective dann trotzdem noch weiterspielen. Ah, Muni, nice. Das ist aber nie was Gutes, wenn wir so viel Muni kriegen, ne? Das wisst ihr ja. Oh. Viel Muni bedeutet immer 1. Harakiri. Scheiße, es ist echt viel Muni. Dann gehe ich mal stark von aus, dass wir jetzt gleich... Warte mal, wir kommen daher. Dann gehen wir noch dahinter noch. Oh. Oh. Frage ist, wo geht's lang? Karte. Ach, wir haben noch keine Karte, okay. Können wir... Ah. Okay, hier geht's also offiziell lang. Oh. Sabotage. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Okay. That doesn't look safe. Nope. Okay, wir können... Kaputtes Ventil. Okay, das müssen wir dann wahrscheinlich zusammensetzen. Aber jetzt kann man nichts machen, ne? Nee. Okay.
Ja, bevor wir jetzt da lang gehen, gehen wir doch erst noch dahinter. Also da rein. Na super. Hey, das ist geil. Alkohol ist einfach zum Saufen da. Zum Saufen da, natürlich. Zum Healen da. Meine Nacken. Das Messer würde ich gern nehmen. Das wäre ein schönes Fleisch dabei. Oh, was haben wir denn da? Kippen. Rattengift. Das ist natürlich gut, dass hier Rattengift beim Essen liegt. Öffnen. Und Gift die Heilung ist. What was that? Ah, okay. Also wenn wir mehr Sachen freischalten davon, dann kriegen wir irgendwas Cooles. Nice. Okay, wir brauchen also beide Charaktere für einige zu wissen. So, aber da kommt doch jetzt was, oder? Wir haben doch nicht umsonst Muni bekommen. Der war vorher zu. Raidstone. Der war vorher zu, Leute. Was ist mit der Musik los? Ich hör's doch. Ah ja. Ist hier einfach nichts drin? Okay. Frechheit. Ein S-Bahn-Ticket. Ah, lag nie ab. Das ist auch so ein Teil. Ja, okay, 1 von 3, dann A Great Depression. Haben wir auch 1 von 3, okay. Aber haben sie gut gewählt, dass sie hier... Was ist denn das? Haben sie gut gewählt, dass sie hier noch eins platziert haben. So bleibt es besser im Gedächtnis von den Spielern, ne? Ist gut gewählt. I need the key. Okay. Ich hätte fast drauf gewettet, dass da jetzt was kommt. Können wir die Tür zumachen? Können wir nicht, okay. Na dann. Okay. Warte, können wir nochmal? Können wir es aufbrechen? Ne, können wir nicht, okay. Ich muss jetzt mein Headset doch richtig aufsetzen. Ich wollte meine Haare hinten nicht zerstören. Weil wir dann noch einen Probedreh haben. Aber gut, das ist ja nur ein Probedreh. Okay. Wieder Ressourcen am Spiegel gespart, alles klar. Hey, die Handtasche, die kennen wir doch. Das ist doch die von Großmutter Andrews. Ja, die Karte, oder? Jawohl. Und einen Schlüssel haben wir bekommen. Ah, okay. Dachboden, Zwischengeschosse, großer Salon. Okay, wir sind hier Pfleger. Aber es ist schön, dass das erkundet gezeigt wird, weil das heißt, wir können... Was ist denn das für ein Puzzleteil? Das heißt, wir können uns wie bei Resident Evil auf sowas verlassen. Verandaschlüssel. Okay. Oh, what's this?
Eine Madbox, okay. Warum können wir den nicht mitnehmen? Ah ja, nice. Da ist er, da rum. Lottys Tagebuch. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. I need the key. It's wet shut. Looks important. I need the key. Wait, don't. Excuse me? Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. McCarthy, what are you doing? I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Who are you people? What are you doing here? I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find McCarthy. Who are you? Are you here for the Fay Dodo? Go upstairs now. My name is Emily Hartwood. I'm the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Why are you here? No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Tercetto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No, he won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Fine.
I'll ask him. Wait here and don't touch anything. Do you want to see Jeremy's room? Can you show us? Follow me. Thank you. Strange kid. Let's look around, see what we can find. What kind of stuff are we looking for? I've never been part of an investigation before. Letters, diaries, receipts, all sorts of notes. I've read about police analyzing teeth marks and blood samples and fingerprints to find criminals. Is that something you can do? No, that sounds more like the way the Bureau of Investigation does things. But, you know, if you do find teeth or blood, it's still worth mentioning. We should talk to Dr. Gray when we're done here. He is the one who runs the hospital. He must know something about what's happened. Yeah, I just want to get a feel of what we're dealing with here first. Of course. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. How did you first come to understand such things, Signora? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Teruel? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say.
The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Have you ever seen anything like this? Looks like a talisman. You mean like this one? Can you find me a knife to cut the canvas? I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. I found this tube as well. Should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood? Emily? I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did...
that thing? This can't be. I can't go that way. I can't go that way. This can't be. Oh, what's this?
at Dorsetto. Looking for my Uncle Jeremy? Jeremy's your uncle? I didn't know. Why would you? You're still working at Dorsetto? Yeah, both me and Lotta stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lotta, don't you? What happened, Baptiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow. Because these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Dorsetto? I'm not safe here. Truer words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guarded. You. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss. Okay. Baptiste Schlüssel. Jawohl. Okay, es hängen 3 Schlüssel an der Kette. Einer für Miss Jacksons Raum und im französischen Viertel und noch 2, die zu der Setto gehören. Einer für die Verwaltung und einer für die Bibliothek. Okay. Was haben wir denn da? Totes Reptil. Eine Lanyard. Okay. Ah ja. Muni. Auch witzig, ne, dass er uns alleine lässt, obwohl wir hier gerade gegen Monster kämpfen. So, Emily, die kann das. Wenn es jemand kann, dann Emily. Ah ja. Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. Bleibt echt hier. Your sister. She also works at Dorsetto? Yeah, she the one who got us jobs. Be careful, okay? You said it, miss. Okay. Okay. Jetzt lassen wir mal oben. Dass Jeremy dann gleich weg kann, wenn er gefressen wird. Oder er jemand, weiß nicht, verprügelt. Aber wahrscheinlich werden wir erstmal gefressen und verprügelt. Wo sind wir denn jetzt lang? Die Karte ist hier nutzlos, na super. Down the street, warte mal, down the street ist ja hier. Oder auch nicht. Hihi. Was geht? Hallo. Alter, was ist denn das? Bist denn du? Ah! Ah! Lauf doch! Baptiste! Ah! Alter, was war denn das? Das Ding hat echt Angst vor Baptiste, ne?
Ja, du Scheißvieh. Jawohl. Keine Muni mehr. Yay. Scheiße. Geling. Was ist denn das für eine Spur? Ist das... Aber cool, dass sie hier Blutspuren angefügt haben. Das vermisse ich in vielen Games, ne? Sind das Maden? Sind einfach Maden, ne? Ja, scheiße, wir haben keine Muni mehr. Das ist natürlich schlecht. Ah, Gott sei Dank. Oh Mann, oh Mann. Geht's wieder nicht weiter? Geht's auch nicht weiter? Vielleicht dahinter? Was war denn das? Ah ja. Ah ja, okay. Haben wir noch irgendwas? Wollen wir weitergehen? Geling. Hey! Frechheit. War das hinter uns? Okay. Oh, da oben ist noch so ein komisches Vieh, ey. Gar keinen Bock, ne? Vor allem, der schluckt ja ultra viel, ne? Okay, ich frage mich ja, was mit... Komm her, du Ficker! Komm, du Arschficker! Ha! Pisser. Wo sitzt der von oben? Da ist er. Aha. Okay. Das hat den nicht wirklich beeindruckt. Ganz toll. Da oben ist irgendwas. Und wir müssen natürlich da hoch. Ja, supi. Da kommt doch Freude auf. Ist es ekelhaft. Was ist denn das? Okay. I don't have any bullets left. Yep. Das ist echt schlecht. Okay, hier ist ein bisschen Blut. Warum ist der runtergekommen überhaupt? So ein Sack. Okay, dich habe ich nicht kommen sehen.
Scheiße, und jetzt? Der hängt schon wieder fest. Ah, der ist übelst schnell. Nein! I'm out of bullets. This must be Miss Jackson. I'm sorry, Miss Jackson. Hey, komm zurück. Okay, ich nehm's zurück. La 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 la. La la la. Arschloch. It looks exactly like Jeremy's talisman. In between there are doors. Find your own talisman. Okay. Talisman. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein, aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Schön. I think it's meant to hold the talisman. Ah ja. I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. Ah. Okay. Talisman with black sunstone. An ancient navigational tool found inside a cheniere along the Bayou Tonk. The old grave was uncovered by oil riggers and said to have unleashed a vagabond devil that massacred its finders. 3 numbers are needed to span a bridge between the scapes of dream and memory, according to Stein. Not where I want to be, but it's a start. 3, 5, 8. Okay, according to Howard Stern. Na gut. 3, 5. Das eine hat man ja schon mal richtig wenigstens. What's that picture in the glass? Where is that? Entweder ein Teppich oder von so einer Kirche, die Fenster. Okay. Okay. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall noch... Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch da durch und dann mache ich mal die nächste Folge, Leute. Weil ich glaube, das ist für eine erste Folge, für den ersten Eindruck ganz okay. 1 Stunde 15 Minuten machen wir. Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute.
Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Der ist ein bisschen sus, der Typ, ne? Hey, Kapitel 1. Fertig. Kapitel 2. Ohne Namen. Detective Carnby. God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. Es ist halt voll dreckig. I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the PREViEW? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Das war eine Fake-Lache. Okay. If a talisman like this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Stempel. Lanya. Okay. Verlorene Kinder. Ah ja. Okay, lol. Und wir schauen uns natürlich wieder alles an. Metropolis.
Ah, das ist das gleiche wie aus dem Prolog. Ah, ich glaube, da würde ich noch nicht lang. Da haben wir's. Okay. 5 nach 11. Ne, 5 nach 10, oder? Ah, 5 nach 10. Na, schauen wir mal noch davor. Und dann mache ich mal den Speichermaster. Oh. Oh. Okay. Klingling. Okay, okay, okay. Ja, wir gehen mal speichern. Liebe Leute, was sagt ihr denn bisher zu dem Game? Also ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich nicht so ganz der gute Bewerter von dem Game, weil ich habe halt da viel Nostalgie bei dem Game und ich habe einfach eine gute Zeit an früher. Allerdings muss ich sagen, es sind bis jetzt ein paar Sachen passiert, wo ich sage so, weiß ich nicht, schauen wir mal. Also ich werde natürlich das ganze Let's Play machen, also wir werden das komplett spielen und dann, werden wir uns nochmal eine Meinung bilden. Am Ende von dem Let's Play werde ich natürlich ein richtiges Review dazu geben und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nacht, Tag, was sonst bei euch ist. Danke fürs Einschalten, schreibt einen Kommentar, was ihr von dem Game haltet und dann sehen wir uns im nächsten Video und Daniel, roll the outro.